nature, oblivious of everyday chaos. That's Adaba, 80.9 FM. The beauty that brings order to our everyday struggles. Adaba FM, where broadcasting is fun again. The world moves at a fast pace, and news breaks with the same speed. Sometimes you find the news, and sometimes the news finds you. All stations can keep up. At Adaba FM, we'll not only give you news at the speed of nanosecond, but we also break it down with up-to-date analysis, informed opinions, and distinct professionalism. That's why you love us. Adaba 88.9 FM, your go-to station. The time is 3 o'clock. Good afternoon, I'm Ola Jumoke on Motor Show with Adaba News at 3 in the news. Federal government approves 2025 budget proposal. Researchers say bread consumers prone to cancer and kidney failure. House of Representatives Speaker makes case for community policing. This is the news. The federal government has approved the 2025 budget proposal. This follows the Senate endorsement of the Medium-Term Expenditure Framework 2025 to 2027 on November 22. President Bola Tinubu will present a proposed 47.96 trillion naira budget to the joint session of the National Assembly on Wednesday. The exercise, earlier slated for Tuesday, was postponed to allow the executive arm make final adjustment to the budget. A top management official of the National Assembly confirmed the postponement on Monday, which was further corroborated by the Minister of State for Agriculture, Sabi Abdullahi. The World Bank is set to decide on 3 major loan projects to Nigeria in 2025, totaling $1.65 billion as part of effort to address critical developmental challenges in the country. The loans currently in the pipeline will focus on internally displaced persons, education and nutrition enhancement. According to information obtained from the World Bank's website, the loans are designed to support Nigeria's social and economic recovery, particularly in vulnerable sectors requiring urgent intervention. The first project, titled Solutions for the Internally Displaced and Host Communities Project, has a commitment amount of $300 million and is scheduled for approval on May 8, 2025. The second project, Hope for Quality Basic Education for All, is expected to receive $553.8 million in financing. Its approval is slated for March 20, 2025, and it also remains in the concept review phase. The third project, Accelerating Nutrition Results in Nigeria, involves the largest share of the proposed loans with a commitment of $800 million. The World Bank is expected to hold a decision meeting on the project by February 20, 2025. President Bola Tinubu has appointed 8 permanent secretaries in the Federal Civil Service to fill existing and upcoming vacancies in some states and geopolitical zones. They are Onwunsoro Maduka, Himelado, Abia State; Indioma Ebohi Philip, Bayelsa State; Anuma Ogbonaya, Ebonyi State; and Ogbodo Chinasa Nnam, Enugu State. Others include Kalba Denjuma Usman, Gombe State; Usman Saliu Aminu, Kebbi State; Oyekunle Patience Nwakoso, River State; and Nadugu Gagari, Kaduna State. A statement issued by Bayo Ononuga, Special Advisor to the President on Information and Strategy, notes that this is the second set of 8 permanent secretaries appointed by the President, following those appointed last June from Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Jigawa, Ondo, Zamfara, the Southeast and South-South. According to the statement, the Office of the Head of the Civil Service of the Federation recommended the appointment of the new permanent secretaries after a diligent selection process. The unethical and sharp practices of some bakers have made bread consumption and ingestion of
deadly poison. Researchers across many Nigerian cities have found that many bread brands contain potassium bromate and impermissible levels of other heavy metals such as arsenic, mercury, lead, cobalt, and zinc. Those who consume bread contaminated by potassium bromate and trace metals over a long time are prone to many illnesses, including cancer and kidney failure. The researchers urged the National Agency for Food, Drug Administration and Control (NAFDAC) to take decisive steps, ensure close monitoring of bakeries across the country, and avert health disaster, as I said many consumers said they were addicted to bread. Certain nations have set precise threshold for certain levels of potassium bromate in final baked product, whereas others have prohibited its usage outrightly. In Nigeria, NAFDAC enforced the ban on using potassium bromate in flour meal and baking in 2023. You're listening to the News of 3 on 88.9 FM Akure, transmitting from Ilaramoki. After the break, House of Representatives Speaker makes case for community policing. Details of the story and more coming up shortly. Please stay with us. Bẹ́ẹ̀ ni òkúrọ̀ olórin yìí ó ti dánwò ó ti dádámọ̀ ló jẹ́ kó máa fi kọrin wá jẹ́ kí n ròyìn ẹ̀ fáwọn tí kò tí ì dámọ̀. Vigo Capaba capsule tá a fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ pa ewé àtẹ̀bò ilẹ̀ wa papọ̀ dódindi tó ti dìlú mọ́ká. Oògùn tó ń ṣiṣẹ́ fáwọn ọkùnrin tó ń rẹpẹtẹ lójú iṣẹ́. Èwo ni ká gbé bọ́ọ̀lù dójú àwọn. Ká má lè gbá wọlé bí ojúlówó ọkùnrin. Vigo Capaba capsule ọ̀nà àbáyọ ìpín kákáká ìbìtì kákáká ìbìtì tó gbójúgbóyà nìkan ló lè dátọ́ lẹ́nu ìgbín. Gbogbo ọkùnrin tó lo Vigo Capaba capsule nìkan ló lè ròyìn. Bó ṣe jogun mọ́lá nìkan ló lè ròyìn ogun ìjàyè. Gbogbo ọkùnrin tí ò fẹ́ gbóúnjẹ alẹ́ fẹ́ lòmíì jẹ́. Ó yẹ ẹ lọ sí gbogbo ilé ìtajà oògùn tó jójúlówó chemist and pharmacy lágbègbè yín. Ilé-iṣẹ́ Ayoaba Health Limited ló fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ pa ewé àti egbò ilẹ̀ wa papọ̀ fún àwọn ọkùnrin nìkan. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè sórí 003-860-6858 lẹ́ẹ̀kan sí 003-860-6858. Achievers College of Nursing Sciences calling. Achievers College of Nursing Sciences, Kilometer 2, Owo Ado Road, Ijapo Housing Estate, Akure, Ondo State, an affiliate of Achievers University, Owo, Ondo State, invites qualified candidates for the 2024-2025 academic session admission. Candidates must have at least 5 O-level credits in English, mathematics, physics, chemistry, and biology, and must score a minimum of 150 in the 2024 UTME with the correct subject combination mentioned. Interested applicants can obtain application forms from the registry of the college at a cost of 10,000 naira. Screening of applicants holds daily, Monday to Friday, between 9 a.m. and 4 p.m. at Achievers College of Nursing Sciences, Kilometer 2, Owado Road, Ijapo Housing Estate, Akure, Ondo State. Call Joke 0703 826 4197, Jane 0806 811 4056. Achievers College of Nursing Sciences, Akure, knowledge, integrity, and leadership. The news on Adaba 88.9 FM. Glad to have you back with news update and live streaming. Visit our website to www.adaba889.fm or download Adaba FM app on Google Play Store. You can be part of us on our social media platforms, www.facebook.com/Adaba FM889 on Facebook, at Adaba889FM on Instagram and X, and you can send us an email on newsroom at adaba889.fm. Natural Bulletin. The Speaker of the House of Representatives, Abbas Tajuddin, says military might alone cannot solve Nigeria's escalating security challenges. The Speaker made this known in a statement on Monday in Abuja at a workshop organized by the House. Abbas stresses the need for non-kinetic strategies to address terrorism, banditry, and other forms of violence bedeviling the country. According to him, diplomatic dialogue, economic empowerment, psychological interventions, and community-based initiatives are the essential element of a sustainable security framework. Abbas, while acknowledging the necessity of military effort, highlighted the importance of addressing root causes of insecurity through investment in education, healthcare, and infrastructure. He also emphasized the importance of community policing, enabled by the Police Act of 2020, as a tool for building trust between law enforcement and local communities.
An APC chieftain in the federal local government and philanthropist Omoba Aderosuye Fadola has condemned the purported suspension of Ondo State APC chairman Ade Adetime and the placement of fetish object at the party secretariat. A statement personally signed by Omoba Fadola described the act as shameful and a desperate narcissist move that runs counter to democratic principles. The statement says the purported suspension of Adetime lacks substance, dismissing it as a political gimmicks with no bearing on the progress of Ondo State. It calls on security agencies to arrest and prosecute those responsible for the act, which is capable of disrupting the peaceful atmosphere enjoyed in Ondo State under the leadership of Governor Lucky Aiyedatiwa. The statement commends the Ofosu Ward chairman for debunking the fake suspension of Adetime, thereby nipping the unnecessary intrigues in the board. It lauded Ondo State Governor Lucky Aiyedatiwa for his visionary leadership and unwavering support for the state APC chairman. The 5th Coronation Anniversary Committee of His Imperial Majesty, the Olowo of Owo, Oba Ajibade Gbadigesin Ogunyi III, has held a press conference to roll out activities outlined for the event. The chairman of the committee, Dr. Bode Ayorinde, at a press conference held at the Palace of Olowo of Owo Kingdom, said a week-long program is to celebrate the throne as well as the remarkable profile of the monarch. To provide His Imperial Majesty with a residence that reflects his esteemed position and dignity of Owo Kingdom. You will agree with me that Kabiyesi cannot abandon the palace to go and live in a private house, however beautiful that other house may be. The residence of Kabiyesi in the palace will serve the present Olowo of Owo and generations yet unborn. Our sons and daughters must accept this warrior's duty of developing our common heritage. It's not only a duty, it is a task that must be done. And by the grace of God, we shall achieve it. Ayorinde said the celebration will also be an avenue to unite as a community to achieve the transformative goals. The Olubaka of Oka, Oba Yusuf Adibori Adeleye, has called on residents of Oka community to embrace peace and exercise moderation during the festive season. The monarch made the appeal during a Christmas carol service organized by his wife, Olori Adejumoke Adeleye, held in Oka. Oba Adeleye acknowledged that Okakoko had enjoyed significant peace due to collaborative effort between government and the traditional institution. The organizer of the carol, Olori Adejumoke Adeleye, appealed for greater support for children deprived of access to education. Okay, what brought about this is because when I was young as a child, I didn't have opportunity to go for anything like Father Christmas or anything like that because where I lived and I was born in Ado Ekiti, I was not opportune to have such a fun like this. What I intend to achieve is that during festive period like this, we should make the children have the sense of belonging, have the sense that we love them, and there are ways to enjoy Christmas, and that's what brought about this. This conception has been on inside me for the past 2 years, but I've been dodging it. In 2023, I dodged it, but this year, I couldn't because the spirit didn't allow me to rest, that I must surely do something for the community. The Akojopo for Kaland, Olubenga Omole, lauded Olori Adeleye's initiative. Omole promised to always support such a commendable project. As you can see, it's an initiative of our Queen, Olori Olajumoke Adeleye. We supported her in this cause. She's giving gifts to the children as giving back to the society in this festive season. So you can see the number of children, number of pupils in schools that she gathers here to share the good tidings to them. This is a personal effort from her, and it's a lauded thing that we support. This is the first time we're having this kind of thing in Oka, and we encourage her. We have supported her that it's going to be an annual event. Over 250 children benefited from gift items distributed at the event. President Bola Tinubu has congratulated Super Eagles forward Ademola Lookman on winning the 2024 CAF Men's African Footballer of the Year.
He also hailed Super Falcons goalkeeper Chiamaka Nnadozie for clinching the CAF Women's Goalkeeper of the Year award and the Super Falcons for being named the Women's National Team of the Year. The awards were announced on Monday night in Marrakesh, Morocco. It's stated by presidential spokesman Bayo Ononuga late on Monday states that President Tinubu joined millions of Nigerians in celebrating the athletes. He described them as worthy ambassadors for showcasing their talent and bringing honor to the country on the continental and world stage. To end at the news at 3, Erica over top stories. The federal government has approved the 2025 budget proposal. Researchers have warned that those who consumed bread contaminated by potassium bromate and trace metals over a long time are prone to many illnesses, including cancer and kidney failure. After that, the Speaker of House of Representatives, Abbas Tajuddin, has called for community policing to solve security challenges in the country. That of the news at 3 as edited by Adeyemi Lawal. I'm Olajumoke on Motor Show saying good afternoon and thanks for listening. Ìròyìn tó jójú lówó, àwọn ètò tó móríyá, ìfitúni létí tó jinlẹ̀, àwọn àṣà tó jáfáfá, orin àsìkò tó mọ́gbọ́n wá. Adaba 88.9 FM Awolu sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀. Ẹ káàsán mo kí yín a kú iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sétí gbọ́ yín láti iléeṣẹ́ rédíò Adaba FM 88.9 Àkúrẹ́. Ìlú Laramọ̀kìn la ti ń gbóhùn sátẹ́gùn. Fọlájìn Oyètáyọ̀ lóníròyìn yín ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ló ti buwọ́ lu àbádòfin ètò ìṣúná tọdún 2025. Àwọn olùṣèwádìí fàbọ̀jẹ́ ni pé jíjẹ búrẹ́dì eléyìí tó ní potassium bromate nínú ló ṣeé ṣe kó fa àìsàn jẹjẹrẹ. Ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ lórí ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìlú. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ló ti buwọ́ lu àbádòfin ètò ìṣúná ọdún 2025. Ìgbésẹ̀ ọ̀hún kò sẹ̀yìn bí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ti ṣe buwọ́ lu àwọn tó rọ̀ mọ́ àbádòfin ọ̀hún tọdún 2025 sí ọdún 2027 eléyìí tó buwọ́ lù ní ọjọ́ 22 oṣù kọkànlá ọdún yìí. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ni yóò gbé àbádòfin ọ̀hún ká iwájú ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí eléyìí tí iye rẹ̀ ń lọ bí 47.96 trillion naira tó jẹ́ ti àbádòfin ti ọdún 2025. Bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé àbádòfin ọ̀hún ló yẹ kí wọ́n gbé sí iwájú ilé aṣòfin àgbà ọ̀hún lónìí tí wọ́n sì sún sí ọ̀la ọjọ́rú tí wọ́n yóò gbé àbádòfin náà. Ìròyìn ni àwọn tọ́rọ̀ kàn ló ti kọ́kọ́ ṣèpàdé papọ̀ tí wọ́n sì ti jíròrò lórí ètò àbádòfin náà. Báńkì àgbàlẹ̀ yìí ni yóò ṣe ìpinnu lórí ètò owó yá onípele mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ eléyìí tí ìjọba ilẹ̀ yìí ń béèrè fún tọdún 2025 eléyìí tí àpapọ̀ rẹ̀ jẹ́ $1.65 billion lára ètò láti wá ọ̀nà àbáyọ sí ìpèníjà eléyìí tó ń kojú ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí. Àkọ́kọ́ owó yá ọ̀hún ni wọn yóò lò láti ṣe àmójútó àwọn tí kò ní ilé lórí mọ́ tí iye rẹ̀ ń lọ bí $300 mílíọ̀nù tí yóò di bíbuwọ́lù ní ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹrin ọdún 2025. Tí ẹlẹ́ẹ̀kejì lára owó yá ọ̀hún yóò tí iye rẹ̀ ń lọ bí $587 àti $8 mílíọ̀nù yóò wà fún ṣíṣe àgbéǹde ọ̀rọ̀ ètò ilẹ̀ yìí tí wọn yóò sì buwọ́lù òun náà ní ọjọ́ kẹta oṣù kẹta ọdún 2025. Bákan náà ẹlẹ́ẹ̀kẹta owó yá ọ̀hún tí iye rẹ̀ jẹ́ $800 mílíọ̀nù eléyìí tí wọn yóò lò fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe. Ìròyìn ní báńkì àgbáyé ní ìrètí wà pé yóò ṣe àpérò lórí àwọn owó yá ọ̀hún tó bá di 20 oṣù kejì ọdún 2025. Ẹ̀wẹ̀ ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti buwọ́ lu ìyànsípò àwọn akọ̀wé àgbà 8 nílé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí. Àwọn èèyàn ló ti fi orúkọ wọn léde tí wọ́n sì wá láti àwọn ìpínlẹ̀
torúkọ wọn jẹ́ Onwuzoro Maduka Imeladu láti ìpínlẹ̀ Abia, Ndiomu Ebioge Philip láti ìpínlẹ̀ Bayelsa, Anuma Ogbonaya Ilia láti ìpínlẹ̀ Ebonyi àti Ogbodo Chinasa Inhaim láti ìpínlẹ̀ Enugu. Lára àwọn la tún ti rí Kabal Danjuma Usman láti ìpínlẹ̀ Gombe, Usman Saliu Aminu láti ìpínlẹ̀ Kebbi, Oyèkúnlé Patience Nwakuzo láti ìpínlẹ̀ Rivers, tó fi mọ́ Ndugu Gàgàrè láti ìpínlẹ̀ Kaduna. Ìròyìn ló di mímọ̀ láti ẹnu olùbádámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ Tinubu lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìbánisọ̀rọ̀ Báyọ̀ Ọ̀nánúgà. Ó fi kún wípé orúkọ àwọn mẹ́jọ ni yóò jẹ́ ìpele ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ààrẹ yóò buwọ́lù lẹ́yìn ìgbà tó ti kọ́kọ́ buwọ́lù àwọn mẹ́jọ kan nínú oṣù kẹfà ọdún tá a wà yìí bákan náà. Ẹ̀wẹ̀ ṣíṣe búrẹ́dì ní àwọn àyíká eléyìí tí kò bójúmu pẹ̀lú àwọn ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ṣe ló ṣeé ṣe kó jẹ́ bíi májèlé fún àwọn tó ń jẹ búrẹ́dì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìgbésẹ̀ ọ̀hún kò sẹ̀yìn bí àwọn olùṣèwádìí ti ṣe fàbọ̀jẹ́ ni pé ńṣe ni ọ̀pọ̀ àwọn tó ń ṣe búrẹ́dì ń lo àwọn ohun èlò eléyìí tí kò bá ara ṣọ̀rẹ́. Lára àwọn tá a ti rí bíi potassium bromate láti fi ṣe búrẹ́dì tí wọ́n sì ní ó ṣeé ṣe kó jẹ́ irúfẹ́ búrẹ́dì bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn bá ń jẹ kó fa àìsàn jẹjẹrẹ àti kí ọkàn déédéé máa ṣọṣẹ́ sílẹ̀. Bákan náà ni àwọn olùṣèwádìí ní wá rọ àjọ NAFDAC láti máa ṣe àmójútó àwọn oníléeṣẹ́ búrẹ́dì ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí lójú náà àti lè jẹ́ kí ìlera àwọn ènìyàn kó jẹ wọ́n lógún. Bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé, àjọ NAFDAC ló ti fòfin de lílo potassium bromate láti fi ṣe búrẹ́dì tàbí ohun kan mìíràn tó ní ṣe pẹ̀lú fúláwà lọ́dún 2003. Ǹjẹ́ bí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sétí gbọ̀yìn láti iléeṣẹ́ rédíò Adaba FM 88.9 Àkúrẹ́. Ìlú Laramọ̀kínlá ti ń gbọ̀n sátẹ́gùn. Bí a bá padà dé, ẹ gbọ́ bí ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí ti ṣe sọ̀rọ̀ lórí ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìlú. A padà bọ̀, ẹ má yín kúrò ńbẹ̀, ẹ kú kalẹ̀. Lókè lẹ́yìn fún Adaba. Ẹ káàbọ̀ padà láti máa gbọ́ wa ketekete káàkiri àgbáńlá ayé. Ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.adaba889.fm tàbí kẹ́ download application Adaba FM lórí Google Play Store. Bákan náà ni ẹ lè fi ìròyìn ṣọwọ́ sí wa lójú àwọn òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo wọ̀nyí www.facebook.com/adabafm88.9 lórí Facebook, @adaba889fm lórí Instagram àti X wa, Adaba FM TV lórí YouTube wa. Bákan náà ni ẹ lè fi ìròyìn ṣọwọ́ sí wa ní newsroom @adaba889.fm. Ìròyìn ọ̀hún tẹ̀ síwájú. Abẹnugan ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí Abbas Tajudeen ló ti ṣàlàyé pé àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí nìkan ni kò lè yanjú ìpèníjà ilé tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lẹ́ka ọ̀rọ̀ àìsí ètò ààbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Abẹnugan ló sọ̀rọ̀ di mímọ̀ níbi ìpàdé kan eléyìí tó wáyé nílùú Àbújá. Ó ní ó ṣe kókó láti wá ọgbọ́n àtinúdá lójúnà àti gbógun ti ọ̀rọ̀ ìwà ìgbésùnmọ̀mí, ọ̀rọ̀ ìjínigbé àti àwọn ìwà àìsí ọ̀rọ̀ ètò ààbò mìíràn eléyìí tó ń fi ilẹ̀ yìí lápè tó sì ní ṣíṣe ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìlú ló jẹ́ ara ọ̀nà kan gbòógì láti mú àdínkù bá àwọn ìṣòro náà. Àbáṣọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló ti gbóríyìn fún ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí tó sì sọ ìrèdí wíwá ọ̀nà àbáyọ sí ọ̀rọ̀ àìsí ètò ààbò lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́, ẹ̀ka ètò ìlera àti àwọn ohun àmúṣagbára mìíràn. Bákan náà ló ṣe àtẹnumọ́ ẹ̀ka òfin iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tọdún 2020 eléyìí tó ṣe àtìlẹ́yìn nípa ṣíṣe ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìlú eléyìí tí yóò jẹ́ kí ìbáṣepọ̀ kó gúnmọ́ láàrin àwọn aráàlú àti àwọn tọ́rọ̀ kàn. Ẹ̀wẹ̀ olóyè nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó tún jẹ́ ìkànkan gbòógì ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́dọ̀rẹ́, ọmọọba Adérọ̀sóyè Fádọlà ló ti bẹnu àtẹ́lu ìgbésẹ̀ látàrí ìròyìn eléyìí tó jáde wípé wọ́n ti fòfin de ẹni tó jẹ́ alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ondo Adétìmẹ́yìn àti bí wọ́n ṣe gbé àwọn tí kò tọ́ sí ẹnu ọ̀nà ìloro ilé ẹgbẹ́ ọ̀hún nípínlẹ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ ló di mímọ̀ láti inú àtẹ̀jáde kan eléyìí tó jáde láti ọwọ́ ọmọọba Fádọlà tó sì ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ìwà kòtọ́ àti eléyìí tó dojú sí nígbà eléyìí tó sì ṣeéṣe kó mú àdínkù bá ìṣèjọba àwarawa. Ó ṣàlàyé pé fífòfin de Adétìmẹ́yìn ló jẹ́ ara ọ̀nà kan gbòógì eléyìí tí yóò sì mú èbù ẹ̀yìn bá ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tàbí ètò òṣèlú nípínlẹ̀ Ondo. Ó wá ké sí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti fọwọ́ òfin mú àwọn tọ́rọ̀ kàn kí wọ́n sì ṣe ìwádìí eléyìí tó tọ́ pàápàá jùlọ láti jẹ́ kí ìlú Ondo kó wà lálàáfíà torí pé ìṣèjọba Lucky Ayédàtiwa ló ti ń wá gbogbo ọ̀nà láti jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Ondo kó tẹ̀síwájú. Ó gbóríyìn fún alága Òfosù ẹni tí ó ta kété sí ìròyìn náà tó sì ní ìròyìn náà ni kò dẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ bó ti wulẹ̀ kó mọ́.
ó wá rọ gómìnà Ayédàtiwa àti ìṣèjọba rẹ̀ láti jẹ́ kí àlàáfíà kó máa tẹ̀síwájú nípínlẹ̀ Ondo tó sì ní Ayédàtiwa ló ti ń ṣàtìlẹ́yìn fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ondo. Àwọn ìgbìmọ̀ ayẹyẹ oríkádún ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ti ọba ọlọ́wọ̀ ti ìlú Ọ̀wọ̀ ọba Ajíbádé Gbádégẹṣin Ògúnòye kẹta ló ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìpàdé àwọn oníròyìn. Alága ìgbìmọ̀ ayẹyẹ oríkádún ọ̀hún dókítà Bọ̀dé Ayọ̀rìndé níbi ìpàdé àwọn oníròyìn eléyìí tó wáyé láàfin ọlọ́wọ̀ ti ìlú Ọ̀wọ̀ ṣàlàyé pé ayẹyẹ náà ló wà lára ètò láti mọ rírì ipa takuntakun orí adé ọ̀hún tó sì ní ayẹyẹ ọ̀hún yóò tún jẹ́ ara ọ̀nà láti jẹ́ kí ìlú Ọ̀wọ̀ kó wà lálàáfíà àti kí ẹ̀mí ìṣọ̀kan kó lè máa bá a jọba. Olúbàkà ti Ọ̀kà ọba Yusuf Adébórí Adélẹ́yẹ ló ti ké sí gbogbo ọmọ bíbí ìlú Ọ̀kà lápapọ̀ láti gba àlàáfíà láàyè kí wọ́n sì fìfẹ́ hàn lásìkò ọdún eléyìí tó wà lóde báyìí. Orí adé òun ló sọ̀rọ̀ di mímọ̀ lásìkò ètò ayẹyẹ Christmas Carol eléyìí tí ìyàwó rẹ̀ olórí Adéjùmọ̀kẹ́ Adélẹ́yẹ ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ nílùú Ọ̀kà. Ọba Adélẹ́yẹ wá ṣàlàyé pé ìlú Ọ̀kà ló ti ń gbádùn àlàáfíà àti ètò ààbò eléyìí tó gúnmọ́ran báyìí látàrí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba àti àwọn orí adé tọ́rọ̀ kàn. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ẹni tó ṣe àgbékalẹ̀ ètò ayẹyẹ Christmas Carol ọ̀hún olórí Adéjùmọ̀kẹ́ Adélẹ́yẹ wá ké sí àwọn ènìyàn láti ṣe àtìlẹ́yìn fún gbogbo àwọn èwe pàápàá jùlọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórí ìdàgbàsókè ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ní ìlú náà. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ẹni tó jẹ́ akọgun ti ìlú Ọ̀kà Olúgbénga Ọmọlé ló gbóríyìn fún ẹni tó gbé ètò ọ̀hún kalẹ̀ ìyẹn olórí Adélẹ́yẹ fi irúfẹ́ ètò tó ṣàgbékalẹ̀ ọ̀hún. Ọmọlé ló wá jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn rẹ̀ fún àwọn tọ́rọ̀ kàn pàápàá jùlọ nípa bó ṣe gbé ètò náà sílẹ̀. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ń lọ bíi 210 ló kópa níbi ètò náà tí wọ́n sì jàǹfààní onírúurú ẹ̀bùn. Lábala eré ìdárayá ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti kí agbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Adémọ́lá Lukman ẹni tí ó láǹfààní láti gba àmì ẹ̀yẹ agbábọ́ọ̀lù tó ṣe dáadáa jùlọ nílẹ̀ adúláwọ̀ tọdún 2025. Bákan náà ló tún gbóríyìn fún aṣọ́lé ọmọbìnrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Chiamaka Nnadozie látàrí bó ṣe láǹfààní àti ṣe dáadáa tó sì gba àmì ẹ̀yẹ aṣọ́lé obìnrin tó dáa jùlọ lọ́dún tá a wà yìí. Àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún ni wọ́n ṣe kò kárí rẹ̀ lánàá lórílẹ̀-èdè Morocco ní Marrakesh. Ọ̀rọ̀ ló di mímọ̀ láti ẹnu olùbádámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn Báyọ̀ Ọ̀nánúgà tó sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni yóò túbọ̀ sí dáadáa sí i. Ó wá ṣàpèjúwe ètò àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí àmì ẹ̀yẹ eléyìí tó dúró re dáadáa jùlọ nílẹ̀ adúláwọ̀ tó sì ní kí wọ́n má tẹ̀tì nípa gbígbé ilẹ̀ Nàìjíríà lárugẹ. Ǹjẹ́ ká tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn tọ̀sán ní wá sí òpin ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àfitóyin létí pé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ló ti buwọ́lu àbádòfin ètò ìṣúná tọdún 2025. Àwọn olùṣèwádìí fàbọ̀jẹ́ ni pé jíjẹ búrẹ́dì eléyìí tí wọ́n fi bíi potassium bromate ṣe ló ṣeéṣe kó fa àìsàn jẹjẹrẹ àti kí ọkàn máa dédé ṣọ̀ṣẹ́ sílẹ̀ lójijì. Bákan náà l'Àfitóyin létí pé ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí ló ti sọ̀rọ̀ lórí ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìlú. Ìròyìn àkójọpọ̀ ìròyìn wa tọ̀sán òní kò ní jù báyìí lọ. Adéyẹmí làwọn àlólòtú ròyìn Fọlájìn Oyètáyọ̀ ló mú wá sí tìgbọ́yìn. Iṣẹ́ wa ò ní dìṣẹ́ o, àkùṣẹ́ látàárọ̀.